Hello and welcome to the first video in the series of our German language lessons using German self-taught, or Rosenthal's common sense method of practical linguistry. I will begin using a topic sentence, or a Hauptsatz, the first German presentation in this book. And I'll read off the English, and then I'll read off the German. And then I will break down the German clause by clause, and read the English parallels so that you may understand what each clause in and of itself means in the German. And then I will go on to explicate the first sentence, bit by bit, give a literal understanding of the words themselves, followed by variation drills. So, I begin. Topic sentence. What do you want to do tomorrow forenoon? I should like very much to leave by the first train possible. I should like very much to leave by the first train for Berlin, but unfortunately that is impossible, for I expect a friend from Chicago and must stay in Bremen until the steamer arrives. Hauptsatz. Was wollen Sie morgen Vormittag machen? Ich möchte gern mit dem ersten Zug nach Berlin reisen, aber das geht leider nicht. Denn ich erwarte einen Freund aus Chicago und muss in Bremen bleiben, bis der Dampfer eintrifft. Was wollen Sie morgen Vormittag machen? What do you want to do tomorrow forenoon? Was wollen Sie morgen Vormittag machen? Ich möchte gern mit dem ersten Zug nach Berlin reisen. I should like very much to leave by the first train for Berlin. Ich möchte gern mit dem ersten Zug nach Berlin reisen. Aber das geht leider nicht. But unfortunately that is impossible. Aber das geht leider nicht. Denn ich erwarte einen Freund aus Chicago und muss in Bremen bleiben. For I expect a friend from Chicago and must stay in Bremen. Denn ich erwarte einen Freund aus Chicago und muss in Bremen bleiben, bis der Dampfer eintritt. Until the steamer arrives. Bis der Dampfer eintritt. Now we move on to the explication. Was wollen Sie morgen Vormittag machen? Was? What? Was? Wollen Sie? Want you? Will you? Wish you? Wollen Sie? Morgen, tomorrow, morgen. Vormittag, forenoon, Vormittag. Machen, to make or to do, machen. Now we move on to the variations. Variationen. Was wollen Sie? What do you want? Was wollen Sie? Was wollen Sie machen? What do you want to do? Was wollen Sie machen? Was wollen Sie morgen machen? What do you want to do tomorrow? Was wollen Sie morgen machen? Was machen Sie? What do you do? Was machen Sie? Wollen Sie es machen? Do you want to do it? Wollen Sie es machen? Ja, ich will es machen. Yes, I want to do it. Ja, ich will es machen. Wann wollen Sie es machen? When can you do it? Wann wollen Sie es machen? Ich will es morgen Vormittag machen. I will tomorrow forenoon do it. Ich will es morgen Vormittag machen. Warum wollen Sie es nicht heute machen? Why will you not do it today? Warum wollen Sie es nicht heute machen? Können Sie es heute Vormittag machen? Can you do it this morning? Können Sie es heute Vormittag machen? Nein, ich kann es heute Vormittag nicht machen. No, I cannot do it this morning. Ich kann es heute Vormittag nicht machen. Können Sie es morgen machen? Can you do it tomorrow? Können Sie es morgen machen? Ja, ich kann es morgen Vormittag machen. Yes, I can do it tomorrow forenoon. Ja, ich kann es morgen Vormittag machen. This brings us to the end of the variation drills. However, I will repeat them without the English equivalencies, and hopefully that will further bring about an understanding of the German without any dependence on English. So, I begin again. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Was wollen Sie machen? Was wollen Sie machen? Was wollen Sie morgen machen? Was wollen Sie morgen machen? Was machen Sie? Was machen Sie? Wollen Sie es machen? Wollen Sie es machen? Ja, ich will es machen. Ja, ich will es machen. Wann wollen Sie es machen? Wann wollen Sie es machen? Ja, ich will es morgen machen. Ja, ich will es morgen Vormittag machen.
Nein, 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 nein. Ich will es morgen Vormittag machen. Ich will es morgen Vormittag machen. Warum wollen Sie es nicht heute machen? Warum wollen Sie es nicht heute machen? Können Sie es heute Vormittag machen? Können Sie es heute Vormittag machen? Nein, ich kann es heute Vormittag nicht machen. Nein, ich kann es heute Vormittag nicht machen. Können Sie es morgen machen? Können Sie es morgen machen? Ja, ich kann es morgen Vormittag machen. Ja, ich kann es morgen Vormittag machen. And this brings us to the conclusion of our lessons, of this lesson for today. However, I will explicate the verbs wollen and können, as they are the ones which, the verbs like will, ich will, which was not presently explained in the explication of was wollen Sie morgen Vormittag machen. So, wollen, to want, to wish, to will. Ich will, I want. Ich will, du willst, you want, du willst. Will, he wants, will. Wir wollen, we want. Wir wollen. Sie wollen, you want, you being the polite form, Sie. Sie wollen. Then we have lowercase z. Sie wollen, they want. Sie wollen. And I'll explain into further detail the whole German concept of Sie and Z, probably in the next lesson. Or maybe at the end of this lesson, we'll see. Können, can, it's another modal verb. Ich kann, I can. Du kannst, you can. Kann, he can. Wir können, we can. We can. Sie können, with a capital Z. You can, you the polite can. Sie können, and they can. And now the German is quite particular with this use of du and Z, Z being the capital S. Du is with a familiar context. It's only used between people who are generally friends, or in the modern society, it's typically used between people of the same age, even if they do not know each other, typically among the youth. And whereas Z, it's always, I mean, it probably won't be frowned upon. It's, in any context, just more of a formality. I remember a story of two composers. I cannot remember the names for the life of me. However, they worked together for at least 30 years. But, this was back in the 1800s, and neither of them ever worked up the nerve to use du with each other. So for the entirety of their career, they used Z, the polite form of you. And granted, that probably wouldn't be the case in any world of today. It's a little interesting to see just how kind of personal the do form is. And I hope you've enjoyed this lesson, and if there are any ways in which you think I can make these lessons any better, please feel free to respond. Thank you.